Gopi Janavallabha Giridvaradhari Gopi Janavallabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Jaya Gopi Janavallabha Giridvaradhari Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Jaya Gopi Janavallabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol
Харибол, Харибол, Нитай Гора, Харибол. Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayamudiraya. Tato Jayamudiraya. Nasta Praesva Bhadreshu. Nasta Praesva Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavate Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 1. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 5, Activities of Priyavrata. глава 1, деяние Махараджа Прияврата. Text number 37. Текст номер 37. Have you got it? Are they able to chant? Сможем повторять, нет? У кого есть телефон? You don't have the verse. So we will just read it. Aho asadvanut stitit astitam yat abhinnivesito ham indriye avidya rachita vishatma vishayanda kupetatalam alam amushya vanitaya vinoda ligamam dik dik itigarhayam chakara. I think it's prose, right? Yes, it's prose. It's not Это Sanskrit. проза, это не... Okay, so it's translation. Перевод. Царь корил себя. Word by word or translation? Best translation. Царь корил себя. О, горе мне! Как низко я пал! Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите, жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор. Комментарий. Эти слова Махараджа Прияврата помогают нам осознать всю никчемность достижений материальной науки. Махараджа Прияврата поистине творил чудеса. Он создал гигантскую колесницу, которая словно второе солнце рассеивала ночной мрак, а в бороздах, проложенных ее колесами, возникли вселенские океаны. Эти деяния беспримерные, и современные ученые не могут даже представить, как такое вообще возможно. Но сам Махараджа Прияврата, несмотря на все свои неслыханные материальные достижения, осуждал себя за то, что, правя вселенной, шел на поводу у своих чувств и потворствовал капризам красавицы жены. Размышляя о его деяниях, мы можем понять, в каком жалком положении находятся современные люди с их научно-техническим прогрессом. В наши дни так называемые ученые и прочие материалисты очень гордятся тем, что научились строить огромные мосты, прокладывать магистрали, конструировать автомобили. Однако, все эти их достижения просто смехотворны в сравнении с подвигами Махараджа Приявраты. И если даже он, несмотря на все свои заслуги, осуждал себя за то какого же осуждения заслуживаем мы со своим ничтожным прогрессом? Ясно, что такой прогресс никоим образом не поможет нам освободиться из материального плена. К сожалению, современный человек не понимает,
что он запутался в сетях материальной жизни и обречен на страдания. Он не знает, какое тело ему придется получить в следующей жизни. С духовной точки зрения такие блага, как царский трон, красавица жена и способность творить материальные чудеса является препятствием на духовном пути. Но Махараджа Прияврата в свое время искренне служил великому мудрецу Нараде, и потому даже окруженный всеми мирскими благами не мог забыть об истинной цели жизни. И вот мы видим, как в нем вновь пробудилось сознание Кришны. В Бхагавад-гите 2.40 сказано: «Ньхапикрама нашасти пративая навидьяте, свапапьяся дхармася трайте махато бхая». Ставший на путь преданного служения не знает потерь, и даже если он пройдет по нему совсем немного, это спасет его от величайшей опасности. Отречься от мира, занимая такое положение, как Махараджа Прияврата, можно только по милости Верховной Личности Бога. Как правило, если человек стоит у кормила власти, если у него красивая жена, богатый дом и высокое положение в обществе, он все глубже и глубже увязает в материальной жизни. Но Махараджа Прияврата в совершенстве знал духовную науку, которую постиг под руководством великого мудреца Нарады, несмотря на все препятствия, вернулся на путь сознания Кришны. Блин, меня слышно нормально? Да. Дэн. Да. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shivakaya Chakshurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakamaham Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakratatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakamantamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanata Radha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priya Jai Jasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Maharaj Priyabrata was one of two brothers who were the sons of Manu, Swayambhuva Manu. Так Махараджа Прияврата является одним из двух братьев, сыновей Махараджа Ману, Сваямбхува Ману. So Priyavrata had very powerful position, born in a very great family, royal family. Manu was the father of the ruling mankind. Прияврата занимает очень высокое положение, он родился в очень возвышенной семье, его отцом является правитель всего человечества. So Priyavrata, as a young man, he had gone with Narada Muni. Narada Muni is one of the sons of Brahma. He was also like a brother to Manu. They were both sons of Lord Brahma. И еще в юном возрасте Махараджа Прияврата общался и получал наставления от Нарады Муни, который является сыном Брахмы. Таким образом, он является также родственником Приявраты, потому что они с Ману братья. So
Priyavrat had been living with Narada Muni in the mountains. And Narada Muni's brahmachari. And Priyavrat had been living with him in the association of Narada Muni for some time. Нарада Муни, он отреченный брахмачари, и в юности Прияврата жил вместе с ним в уединении в горах в течение какого-то времени. However, it happened that his father, Manu, wanted to retire, and he wanted his son to come back and to take over the responsibility. Но так случилось, что в какой-то момент Ману, его отец, решил оставить правление и передать бразды правления своему сыну. И он хотел, чтобы он вернулся и принял власть. Because the Vedic culture is at a certain point in life you retire. You don't keep working your whole life. You plan the life in such a way that you retire, and then you use the balance of the rest of your life to prepare for the next life. Дело в том, что в соответствии с ведической традицией человек не должен работать в поте лица до конца своей жизни. Он должен так все распланировать, чтобы в какой-то момент уйти от всех дел и посвятить себя духовному самосознанию, сбалансировать таким образом свою жизнь, чтобы как минимум в старости посвятить себя тому, чтобы подготовиться к следующему рождению. Of course, people nowadays, they also retire, but they don't think about preparing for the next life. Конечно, в современном мире люди тоже уходят на пенсию в 60 лет или во сколько, но они не занимаются тем, чтобы подготовить себя к своей следующей жизни. They spend the whole time watching television or reading the newspaper. Все свое время в основном они проводят за телевизором или за чтением газет. They don't think about the next life. И они не думают о своей следующей жизни. So Priyavrata was happy, actually. He was happy in the mountains with Narada Muni, and Narada Muni didn't want Priyavrata to go back. На самом деле Прияврата, он был очень отреченным, и он был счастлив, живя просто в горах с Нарада Муни. И Нарада Муни также не хотел, чтобы молодой человек, он вовлекался в эти мирские дела. But finally, Lord Brahma came, and Lord Brahma said, no, it's good, he should go back. Let him go back and become in charge and take responsibility. Но в конце концов самому Господу Брахме пришлось прийти туда и настоять на том, чтобы Махараджа Прияврата, он приступил к своим обязанностям. But Narada Muni, because Narada Muni was the single guy, single man, brahmachari, he never married. He was saying, if he goes back there, he's going to get married, he'll get into family life, and he'll forget everything I've been teaching him. Но Нарада Муни, он пытался возразить, потому что он монах, отреченный, брамачари, и он такие доводы приводил, что ну как же, если он сейчас вернется туда, возьмет власть, ему придется жениться, ему придется погрузиться в политику, в семейную жизнь, и он забудет все духовные наставления, которые он получил. Narada Muni had been training him to become self-realized and to just only concentrate on spiritual practice and not to get involved in material life. Потому что Нарада Муни, он обучал его технике духовной жизни, о том, как сосредоточиться на духе, а не на материи. Narada Muni thought if he gets into material life, if he gets married, he'll forget everything. He'll just become a materialist. He'll become a sense enjoyer, and he'll never achieve the goal of life. Нарада Муни переживал, что если он погрузится в материальную деятельность, то он запутается в ней и может стать просто обычным простым материалистом, и таким образом не достигнет цели человеческой жизни. But Lord Brahma argued. He said, no. He said it will be okay. He said even though he goes back and even though he enters into family life, he won't forget
his Krishna consciousness. Но Господь Брахма, Гуру Нарада Муни, он успокоил его, сказав, что не переживай, я даю ему свое благословение, что даже погрузившись в эти все мирские дела, он не потеряет свое сознание Кришны. So Priyavrata went back and took over the kingdom. He's ruling and he was doing incredible things, amazing things. И Махараджа Прияврата, он вернулся в мир, принял управление царством и совершил множество удивительных деяний. He had one chariot, which was so big and powerful that when the chariot moved, it would make impressions on the ground and it would make oceans. Например, он создал такую особую колесницу, которая была настолько огромной, настолько могущественной, что просто под давлением колес этой колесницы образовывались новые океаны. And another thing which he did was that he created another sun, because he thought with the sun in the night there's no sun. It's very cold in the night. So he made a sun which would be there in the night. Другим его удивительным поступком и деянием было то, что он создал второе светило на небосводе, второе солнце, потому что он посчитал, что ночью темно и холодно, почему бы не исправить это, и он создал второе солнце в противовес первому. So he was such a powerful person that he could do these amazing things which we cannot even imagine. Такой необычной личностью, обладающей таким мистическим могуществом, был Махараджа Прияврата, что смог совершить такие деяния, которых мы даже не можем себе представить. But at the same time, he'd gotten married, and he saw that he was forgetting everything which he'd been learning from Narada Muni. Но в то же время он заметил, что женившись и погрузившись в семейную жизнь, он на какое-то время забыл все то, чему ему учил Нарада Муни. So he came to his senses. He was fortunate that he was able to understand that he had forgotten everything which he'd been learning from Narada Muni. Но так или иначе, он пришел в себя в какой-то момент, и он осознал, что я столько времени потратил на все это, и я забыл то, чему меня учили. So he regretted that because of the association with the opposite sex, because he'd got into family life and having children and everything, he'd forgotten about higher things. И он начал раскаиваться о том, что слишком чрезмерно погрузился в семейную жизнь, в общение с противоположным полом, и из этого забыл о высшей цели жизни. So this is the power of the material energy, the power of illusion. It's so powerful that even though we may have a lot of spiritual advancement, we can lose it very easily. Таково могущество материальной энергии. Иллюзорная энергия настолько могущественна, что несмотря ни на какой наш прогресс, мы очень легко можем его потерять в любой момент. Just like there's a story about this one yogi, his name was Sobari. And he was a great yogi, and he had so much yoga power, he could sit in the bottom of a river and he could meditate. Также вот подобная история есть в шастрах, описывается история йога Саубхари. Он был настолько могущественным йогом, что мог спокойно медитировать, находясь в течение многих тысяч лет, находясь просто на дне реки. So he was in the bottom of this river, the holy river, the Yamuna river, which is, it goes right through Vrindavan. It's a very sacred river. И не простой реки, а на дне святой Ямуны. Это самая святая река, которая протекает во Вриндаване. And he was a powerful yogi. He was thinking, I'll just sit in the bottom of the river. I'll be away from the world. Nobody will disturb me. I'll be peaceful in the bottom of the river Yamuna. И он так размышлял, что я могущественный йог, и я поэтому могу позволить себе находиться на дне реки. И таким образом никто меня не сможет, мирская суета не сможет меня затронуть, никто меня не сможет беспокоить здесь. So he was sitting there in the bottom of the Yamuna doing meditation, but it happened one day, there was a big fish which got taken away
because this big bird named Garuda came there, and he saw this big fish, and this bird, Garuda, likes fish. So he caught that fish and he took it away. Но так уж случилось, что в это место прилетела огромная птица, Гаруда, огромный орел. И так как он не вегетарианец, он питается рыбой, он увидел в этой реке огромную рыбу. Он схватил ее и попытался с ней улететь. Now Garuda is a very powerful bird. He's the carrier of Lord Vishnu. Lord Vishnu sits on the shoulders of this bird Garuda, and they fly, and they can fly to anywhere in the universe, and even beyond. И Гаруда — это особо могущественная личность. Он выполняет служение носителя Господа Вишну. Господь Вишну любит передвигаться на его плечах. Он способен переместиться в любое место этой материальной вселенной и за пределы вселенной, в любое мгновение. So this bird Garuda took away the big fish, and when the big fish got taken away like that, then the yogi Subari Muni felt very bad. He thought, oh, this is very bad, that bird has taken away that fish. He's a cruel bird. Но этот йог, он, оказывается, привязался к этим рыбам, которые жили там снизу на реке, в реке. И когда он увидел, что большую рыбу он носит Гаруда, он подумал, ах, этот негодяй Гаруда, как он смеет вмешиваться здесь, да, в жизнь этих рыб. И он очень нехорошо о нем подумал. So the yogi decided, I will put a curse on that Garuda, that if he ever comes here again to take fish, he will die. И йог тогда решил, я прокляну Гаруду. Если он только посмеет еще раз приблизиться к этому месту, на Ямуне, то он тут же умрет. So Garuda, he's a powerful bird, and because he's a servant of Lord Vishnu, that curse didn't need to affect him. But he thought, anyway, the yogis cursed me, and so I will accept the curse, and I won't go to the Yamuna again. There's many fish other places. I don't need to go there. И Гаруда, он обладает великим могуществом, он личный слуга Господа Вишну, поэтому, безусловно, никакое проклятие не могло затронуть его. Но он смиренно, как вайшнав, отнесся к этому, как к силе провидения, и решил, хорошо, раз йоги проклял меня, то я больше не буду прилетать на Ямуну. So the yogi was there in the bottom of the river, and because he'd put a curse on Garuda, and because Garuda's a great devotee, it was very bad for him. It was like an offense. Но проблема была в том, что йог своим проклятием, он оскорбил великого преданного Гаруду, и в результате пришлось ему получить реакцию за оскорбление вайшнава. So an offense against the devotees is very serious. Оскорбление преданных – это очень серьезный поступок. Because the devotees, they're very dear to Lord Krishna because they've taken shelter of Lord Krishna. Потому что преданные, они очень дороги Господу, потому что они принимают у него полностью прибежище. So when somebody like Garuda gets cursed, Lord Vishnu himself gets very upset about it. Поэтому, когда личность подобная Гаруде, и если ее кто-то проклинает или оскорбляет, то Господь Вишну расстраивается. Because Garuda is the servant, he's doing a lot of seva, he's doing a lot of service for Lord Vishnu, he takes him everywhere, flies everywhere with him. Потому что Гаруда, он очень близкий слуга Господа Вишну, совершает для него очень много служения, носит его везде. So because the yogi put a curse on Garuda, he got reactions for that curse. И в результате того, что йог, он проклял Гаруду, то ему пришлось понести тяжелые реакции за это. And the reaction was that he became attracted to material life. И в чем заключалось это последствие? Он привлекся материальной жизнью. He was sitting in the bottom of the Yamuna, completely away from the world. И хотя он сидел на дне Ямуны, да, в реке, полностью как бы отстраненный от материального мира. But after he put the curse on Garuda, somehow he got restless there in the bottom of the river. Но после своего оскорбления, после совершенной вайшнава апарадхи, он начал чувствовать какое-то беспокойство, сидя там в реке.
And he saw some fish there in the Yamuna. He saw some fish, how they were mating together. And he was thinking, oh, it's so nice, they have their family. I also would like to have family. И в какой-то момент он увидел, как рыбки совокупляются в реке. И он подумал, о, как здорово, у них есть семья, я бы тоже хотел семью завести. So what happened was the yogi came out of the Yamuna river and he went to a king who was living nearby. And he asked the king, he said, you have many daughters, can you give one of your daughters to me for a wife? И тогда что он сделал? Он тут же вышел из своего убежища, покинул реку и пошел к ближайшему царю. И сказал ему, у тебя есть много дочерей, я знаю это, поэтому не могут и выдать за меня их замуж. So the king looked at him and said, well, he said, if any of my daughters want to marry you, I don't mind. Но царь посмотрел на него и сказал, видишь, это могущественный йог, и сказал ему, хорошо, если какая-то из моих дочерей сама захочет за тебя замуж выйти, то я не против. So they brought all the king's daughters, and the king's daughters, they all looked at the yogi and they thought, we don't want to marry him. И тогда все дочерей привели, чтобы они на него посмотрели, но когда они увидели этого йога, который 1000 лет посидел на дне реки, соответственно, выглядел, то никто не захотел на него жениться, за него замуж выходить. He'd been living in the bottom of the Yamuna river, and so his skin was all wrinkled from being in the water. So he wasn't very good looking. Естественно, просидев столько лет под водой, вся его кожа от воды сморщилась и потемнела, и, конечно, зрелище было не из приятных. So the king's daughters, they were not attracted to him. Естественно, дочери царя не привлеклись такой особой. So none of them would marry him. Никто не согласился за него выйти. So then the yogi understood he had to do something. So he was a powerful yogi. So he used his yoga powers and he transformed his body. Но он на этом не остановился. Он был могущественным йогом и решил эту проблему исправить. Он применил свои йогические, мистические силы. And he made his body young and good looking and strong. И он без проблем преобразовал свое тело в тело красивого, молодого, сильного человека. And then he came back to the king's palace again. Так снова пришел к царю. And this time all the daughters wanted to marry him. И тогда все дочери царя захотели замуж за него. And he had 50 daughters, so he got 50 wives. А у царя было 50 дочерей. Таким образом у него появилось 50 жен. But then he was a yogi and he was thinking, how did this happen? You know, that I was a yogi, I was living in the bottom of the Yamuna, and now I'm married with 50 wives. What happened? И через какое-то время только его пробило. У него появилась такая мысль, я же был йогом, я же занимался самосознанием, а теперь у меня 50 жен. Что случилось? Что пошло не так? So anyway, he went on. He kept his wives with him. He was a very responsible man. He kept their wives, and together they took vanaprastha. They went into the forest and they did great austerities and they all got liberated. Но он был ответственным мужчиной, он своих жен не бросил. Они все вместе приняли ванапрастху, как бы ушли на пенсию и отправились в лес, и там все вместе совершали подвижничество и в конце концов получили освобождение все, и жены, и он. So here is Priyavrata. He's also a very powerful person, not just an ordinary common person of this planet. He's a very powerful person, directly connected to Lord Brahma, like the grandson of Brahma. Здесь мы читаем о Махарадже Прияврате, который является невероятно могущественной личностью. Это не просто какой-то человек с нашего земного уровня, это внук Господа Брахмы. And he had amazing powers. Обладающий просто удивительными силами. But he got also very attached to his wife and he forgot everything about what he was supposed to be doing. Но также, несмотря на все это, он был очень привязан к своей жене и в результате забыл вообще смысл жизни. He got very bewildered.
in the relation, because previously he'd been living as a single man in the mountains, in the forest, away from the world, away from women and everything. Он очень легко запутался, потому что раньше он жил просто как обычный отреченный брахмачари в горах, вдали от всего, вдали от мира. But now he's come back to the world and they got married and got a beautiful wife, and naturally there were children, and he just became bewildered. He forgot everything about what he was been doing before. Но теперь, приняв правление, у него появилась жена, у него естественным образом появились дети, и это все запутало его. But it didn't last forever, and after some time he saw through the material life, and he saw that this life is not so pleasant. Но это не длилось вечно, потому что в какой-то момент, благодаря его прошлой духовной практике, он увидел всю действительную реальность материальной жизни, и он понял, что это не очень-то приятно. And he's going to make some adjustment so that he can again take up his spiritual practice. И он решил на то, чтобы поменять свою жизнь и снова заняться духовной практикой. Just like Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, when he was a young boy, he was just a young child, his father got him deities of Radha and Krishna. Подобно вот нашему Шри Прабхупаде, да, когда он был еще маленьким ребенком, его отец вручил ему божества Радхи и Кришны. And he would do also Rathi Atra with all the other children together, all the children in the neighborhood, they'd have their own Rathi Atra. И он с детства поклонялся этим божествам, а также проводил радхаятру, устраивал, там всех соседей собирал, всех детей собирал на нее. And he learned to play Madanga. His father got a teacher to teach him the Madanga. He was played very expert Madanga. А также его отец организовал для него уроки игры на мриданге. С самого детства он прекрасно играл на Play also мриданге. expert harmonium. Играл замечательно на гармонии, пел баджаны. But then, he went to college. He got education, good school, then go on to college and study at college, and fell away from all that, the things he'd done when he was a young boy. Но затем он пошел в школу, потом он пошел в престижный западный колледж, и постепенно он как бы отошел от всего, чем занимался в детстве, от этих духовных процессов. Yeah, you go to colleges, you go to universities, you get a lot of bad association. Потому что когда вы попадаете в колледж или в университет, то неизбежно множество неблагоприятного общения там возникает. Prabhupada called these universities, he said they're slaughterhouses. Шрила Прабхупада называл современные университеты бойнями массового образования. People may be good, they may be good people when they're at home staying with their parents, but once they go into the university and they go away from home, they get all bad association and they start all the bad habits. Шрила Прабхупада говорил, что да, когда ребенок живет дома, он может себя хорошо вести, быть очень замечательным и прилежным. Но как только он кидает дом и попадает куда-то в университет или в колледж, то все возможные ерундой начинает заниматься. The young girl, she may be very chaste, she's a young girl, she's staying at home with her mother and father. As soon as she goes away from home, she's staying in the college. Other boys get her, she's completely ruined. Или, например, девушка, когда она живет с родителями, она может быть очень целомудренной, благочестивой. Но как только уезжает, например, в другой город, чтобы поступить в университет, то сразу же какие-то парни жизнь осквернить. The young men also, they start drinking and drugs, as well as having connections with so many women. А молодые парни начинают употреблять наркотики иногда, или как минимум алкоголь, и гуляют с девушками направо-налево. They're supposed to go to study, but all they do is they study material life, how to do all the sinful activities. Предполагается, что студенты должны изучать науки, но в основном они изучают то, как заниматься греховной деятельностью. In the name of education. И все это под лозунгом образования. They're educated how to drink,
how to take drugs. Получает образование в том, как выпивать, как наркотики принимать. They're educated, illicit sex and all kinds of gambling. Разврат, азартные игры. You learn everything. Там вы всему можете этому научиться. So, Prabhupada went to college. He didn't forget everything, but he fell away from worshipping deities. But he was still vegetarian. И когда Шрила Прабхупада поступил в колледж, он на какое-то время отошел от своей прежней духовной жизни, хотя он оставался строгим вегетарианцем. He was a vegetarian his whole life. He said in his whole life he'd never even tasted tea. Он говорил, что за всю свою жизнь он даже ни разу не пробовал чай, не то что уж говорить о мясе. And so even though he went to college and forgot a lot of things, he still kept to the basic principles, you know, he was still vegetarian. Ну, как минимум, какие-то основные принципы, по крайней мере, он сохранял во время своей учебы. And his parents got him married when he was a young man. И пока он еще был молодым человеком, его родители женили его. And that's an advantage to people when they're younger, to get them married at an early age is better. И это на самом деле благоприятно, что молодые люди, они женились как можно раньше. Because then they can be peaceful, mind is peaceful. They're not thinking, which woman will I have, or who will I enjoy. They're married, they have their wife. Потому что тогда их ум может быть более спокойным, у них уже есть жена, у них есть семья, и им не нужно постоянно думать так, где следующий объект наслаждения. They can live peacefully without being so much, without that tension about thinking, who will I marry, who will make a good wife, or who will be a good husband for me. Потому что тогда они могут более спокойно жить. И не постоянно не беспокоиться о таких мыслях, как так, за кого же мне выйти замуж, или на ком мне жениться. So Priyavrata, he was married, and of course you get married, you have a wife, you have children, and there's a lot of pleasure there, a lot of enjoyment there. И Махарадж Прияврата, он женился, у него были дети, и здесь, безусловно, это доставляло ему много наслаждения. But that's not eternal, it doesn't last forever like that. Но это не длится вечно. The nature of the material body doesn't allow these things. Сама природа материального тела не позволяет этому длиться долго. Right, the material body gets old and the powers of the senses dwindle. А материальное тело стареет, и сила чувств, она убывает. The things you do when you're a young person, you can't do them in the old age. Вещи, которые мы делали в молодости, в старости мы уже не можем повторить. And that's an indication to us, it's a sign to us that older age is meant for different activities. И это знак для нас свыше, что старость, живой возраст, он предназначен для другой деятельности. In young life, you know, get married and have a family, but you don't remain like that. In the older age, you have to detach yourself from that situation. Молодость, да, для того, чтобы завести семью, детей, но этим не следует заниматься всю жизнь, особенно в старости, посвящать себя этому. Старость необходима для самосознания. So Priyavrata, he had experience of this. He had experience when he was a young boy what it was like to be doing spiritual practice. И у Махараджи Прияврата у него был непосредственный опыт подобной ситуации. То есть в детстве он занимался духовной практикой, и он помнил, каково это жить духовной жизнью. Then he went into the family life and he had his family and enjoyed life with his wife and children. Затем он погрузился в семейную жизнь, наслаждался счастливой семейной жизнью с женой и детьми. But then, later on, he understood this is not eternal. There's something more to life than this. Но потом он осознал, что это не будет длиться вечно, и в жизни есть более важные вещи, чем это. And he remembered what he had been doing when he was a young man. И он вспомнил о том, чем он занимался, когда был молодым человеком. Before his marriage. До замужества, до женитьбы. And he began to think again about taking up the spiritual path. И он снова начал думать о том, чтобы встать на духовный путь.
because life is temporary. We have to think about the future, about giving up one body, taking another body. We have to prepare for the next life. Потому что мы должны всегда держать в голове, что эта жизнь временна, она не будет длиться вечно, и нам необходимо подготовить себя к дальнейшему существованию, к следующей жизни. So even a great personality like Priyavrata, he's born in a great family, way very up in the top of the universe, very powerful, but you don't remain there, you can fall down. Даже если вы подобны Махараджи Прияврате, у которого была великолепная возможность, он родился в возвышенной, богатой семье и достиг очень высокого положения, но это не будет длиться вечно. It's told there Indra. Indra is the king of heaven, very powerful demigod in heaven. He's the king of heaven, and he had many people serving him. But he became very proud, and he got cursed by his guru. His guru cursed him to become a pig. Есть история в шастрах о Индре, одном из повелителей всех полубогов. История о том, как его проклял его гуру. И благодаря этому проклятию Индра, он стал свиньей. So being the king of heaven, he was enjoying a lot of opulence and he became very proud of it. So his guru thought, I have to punish him, teach him a lesson, curse him to become a pig. Занимая такое возвышенное положение, Индра, он возгордился, будучи повелителем полубогов, он возгордился, он стал гордым, и он не оказывал должного почтения другим. В результате его гуру решил проучить его и преподать ему урок. Он подумал, дай-ка я ему немножко другую жизнь устрою. So after Indra was in the body of a pig for some time, then the guru came there, and he said to Indra in the body of a pig, he said, now you've been a pig long enough, now you come back. Now your curses, I forgive you, I'll take you back. И он поместил его в тело свиньи на земле, и через какое-то время его гуру вернулся к нему и сказал, хорошо, я считаю, что ты отдал наказание, теперь ты можешь снова вернуть свое предыдущее положение. But Indra said, no, I don't want to go anywhere, I'm happy here. Но Индра запротестовал, да нет, мне здесь хорошо, у меня все отлично. He said, every day farmers bring in big buckets of food, the pig food, I'm very happy here, I'm enjoying here. Он говорит, каждый день мне хозяева приносят целое ведро всяких помоев, и я прекрасно питаюсь. And I have so many wives here, I have my pig wives, we have our children, our pig children. И у меня здесь есть жены, свиноматки прекрасные, и у нас поросята тут вовсю. I cannot live here. Я не хочу покидать это место. The guru was telling, come on, you're supposed to come to heaven. He said, no, I like it here, I'm happy here. И гуру продолжал говорить, да нет, тебе нужно на райские планеты вернуться, принять разные правления. Но Индра говорит, да нет, у меня здесь очень важные дела есть, у меня здесь все очень хорошо. So then Guru said, okay, you're happy here, then just wait. Guru went, told the butcher, come, there's a big pig ready for you. И гуру сказал, ну ладно, хорошо, оставайся здесь, не буду тебя беспокоить. А сам пошел к мяснику и сказал, знаешь, там есть одна очень хорошая откормленная свинья. You know, the nature of the pigs, you raise the pigs, when the pigs get big and fat, then you kill them. Такова уж жизнь свиньи, что когда она вырастает большой и толстой, то это время ей оставить тело. The butcher came with a big knife. И пришел мясник с огромным топором. And then Indra is in the body of the pig, and the butcher get the pig. Yes, let's have this pig. И он подошел к этому Индре в теле свиньи и сказал, о, прекрасная свинья, сейчас разделаем. So then he understood, okay, take me with you. И тогда Индра, он все понял очень быстро и сказал, хорошо, забирай меня быстрее. So Priyavrata also, he's in this situation, you know, he's got his wife and children, and he's enjoying, but he understands there's something more to life than this.
Приорат, он в такой же ситуации подобной находится. Он наслаждается, у него есть жена, дети, но в какой-то момент он понял, что это не будет длиться долго. This life is only temporary, cannot remain here forever. Эта жизнь временная, и мы здесь навечно не сможем удержаться. You have a wife, you have the children are going to grow up, they're going to go. Даже наши дети, они вырастут в какой-то момент, и они уйдут. One of my friends just recently, his daughter got involved with another man. Because she met this other man, work in her job where she's working, she met this other man and she got involved with this other man. She married? No. Недавно мне друг как раз рассказывал, что у него дочь, она завязала интригу с каким-то парнем на работе, они познакомились с молодым человеком. No, mother and father were so caring for their daughter, you know, they really wanted their daughter nice. А мать и отец, они так сильно переживали за свою дочь, они воспитывали, чтобы она была прям такой вот идеальной. But after, you know, the daughter, she got a job and she's working in the company and mixed with a lot of other men. Ну, дочка, она пошла на хорошую работу, устроилась в офисе и начала общаться со многими мужчинами. So she met this man and the man told her, look, come with me, I have a rich uncle in Australia. Let's go to Australia together. My uncle will take care of it. И вот один парень, она с ним познакомилась на работе, он сказал, знаешь, у меня богатый дядя в Австралии. Давай поехали в Австралию, мой дядя позаботится о нас. My mother and father are very sad. The daughter gone away with this man. They didn't even like the man. И очень родители расстроились, потому что и сам молодой человек не нравился. Так еще он дочь заберет, Бог знает куда. These problems come very hard to bring up children. Это очень непросто растить детей, и подобные проблемы возникают. Naturally, you want the best for your children. Естественным образом вы хотите самого лучшего для своих детей. But you don't always get the best. Ну, не всегда мы самое лучшее получаем. Very difficult. So the children anyway, they grow up, then they go, they have their own life. В какой-то момент дети вырастают, у них своя жизнь, уже не до нас. And the wife can be with you, but wife is also going to get old. She's also going to die one day. И жена, насколько бы она ни была верной, в какой-то момент она состарится и тоже умрет. Wife cannot save us from disease, cannot save us from death. А жена или муж не смогут защитить нас от старости и от болезней. One of my friends, he got married recently, in old age he got married. Один мой друг, он недавно женился, уже в пожилом возрасте женился. Married a younger woman, she's 20 years younger than him. Женился на девушке на 20 лет моложе него. But 1 year after the marriage, she died. Но через год совместной жизни его жена умерла. Very hard. The man had married this woman, you know, and she's so much younger than him, but she died, and he's left alone. Он вроде бы все правильно рассчитал, женился на девушке моложе него. Тем не менее, через год она оставила его. You don't know what in store for us in this world. Мы не знаем, что там приготовлено для нас этим миром в будущем. Material life, everything is so temporary. Это материальная жизнь, все очень зыбко. So, what we should do, we should take shelter of the holy name and study these books like Bhagavatam. Что же нам следует делать в такой ситуации? Нам следует принять прибежище в повторении святого имени и в изучении священных писаний. And prepare ourselves to go back to the spiritual world. И подготовить себя к тому, чтобы после этой жизни отправиться в духовный мир. There's another world beside this world, the eternal world. Потому что есть другая реальность, помимо вот этой временной материальной реальности, вечной реальности. In the spiritual world, there's eternal happiness, real happiness. И в духовной реальности там как раз находится настоящий источник настоящего счастья. And Krishna is inviting all of us to go there.
И Кришна со страницы Священного Писания, он приглашает всех нас отправиться туда. He is telling us why you're trying to enjoy here in this place. There's no real happiness here. Он говорит нам, зачем ты пытаешься найти счастье здесь, где его нет? You want to be happy? You come to my place. Come and live in Goloka, in the spiritual world. There, everything is eternal. Если хочешь настоящего счастья, настоящего блаженства, то приходи ко мне. Там все исполнено на вечности блаженства. There, there's no problem. Там нет никаких беспокойств, There's no anxiety. никаких проблем. There's only eternal bliss Только вечное блаженство. in the association of the Supreme Lord. Блаженство в удивительных взаимоотношениях с Верховным Господом. Okay, any questions? Хорошо, есть ли вопросы какие-то? Yeah? Есть вопрос. Я с ним и пришел сюда. Я правильно понимаю, душа, материальный мир попадает, потому что хочет чем-то управлять, да? Вот. Мы через мантру, через повторение святых имен, мы тем самым можем вернуться обратно к Богу. Правильно, да? Я понимаю. А так как душа вечна, не повторится ли ее желание когда-то вновь вернуться в материальный мир? От чего это зависит? Хорошо. So his understanding is that the soul came to material world because we came to material world because we want to enjoy separately and we want to control some here in material world, and by chanting the holy name we will go to the spiritual world, yes, to back to Godhead. But the soul is eternal, and but is there any chance that in the spiritual world we will again make the same mistake and come back here again? Well, Krishna says in the Bhagavad Gita, the one who comes to my abode, he will never want to leave. Ну, Кришна говорит, убеждает нас в Бхагавад-гите, что тот, кто вернулся в мою обитель, никогда уже вновь не покидает ее. Because it's so beautiful, it's so attractive, the people there, they never want to go any other place. Потому что это настолько удивительное место, что уже попав туда снова, не захочется оттуда уходить. Количество душ ограничено? Есть определенное ограничение? Вот сколько душ? Is the number of the souls, total number of the soul, spirit souls, is it limited or not? No, infinite. Нет, безгранично. Безгранично? Thank you. Infinite number of souls. Безграничное число живых существ. And an infinite number of planets also. И также безграничное количество планет. Material world. Я предположил просто, что если есть ограниченное количество душ, а так как мы постоянно рождаемся и умираем, то значит рано или поздно какая-то душа по второму кругу идет. Отсюда и вопрос. Oh, he thought before that there is a limited amount of souls. So maybe this why maybe some souls come back again, the second round to material world. Souls come back again. Yes, he thought that maybe some souls come back again to material world, the spiritual world. Well, it depends. It depends where they go. You see, if they go to the Brahmajyoti, then they may come back again. Ну, тут еще зависит от того, куда отправляется душа. Если душа уходит в сияние Брахма-джоти, But if they enter into the spiritual planets, they won't want to come back. если она хочет раствориться в сиянии Верховного Господа Брахма-джоти, то потом, через какое-то время, она снова возвращается в материальный мир. Но если она попадает на планеты Духовного мира и вступает в личные взаимоотношения с Господом, то она уже не возвращается. What is Brahmajyoti? And that's the all-pervading sky, which is, there's planets within the
spiritual world. There are planets situated there, and the Brahmajyoti is the light which is surrounding everything. В духовном мире есть обители, планеты, которые там существуют. И они пребывают в этом сиянии, в этом свете, который называется Браман, всепроникающий Браман, и также материальный мир также пребывает. The impersonalists, they go to the Brahmajyoti. Имперсоналисты, например, те, кто практикуют такие имперсональные практики, они как раз стремятся к тому, чтобы перестать существовать и слиться с сиянием этого Брахмаджоти, этой духовной энергии, с духовным сиянием. They want to merge and to enter into the oneness. So they enter into the effulgence, the light. Они хотят раствориться, слиться в одно единое что-то. И вот у них есть такая возможность. Но это не возвращение к Богу, да? Как бы разные немножко. This is not coming back to God. Well, it's a spiritual world. The Brahmajyoti is also in the spiritual sky. Ну, это тоже часть духовной реальности. Брахмаджоти, он состоит из духа. There's a type of liberation called Sayuja Mukti, where you enter into the light, into that light, the all-pervading light. Есть такой вид освобождения, так называется в санскрите саюджи, когда человек сливается, душа сливается с этим всепроникающим сиянием, сливается с Верховным Господом. So that light is actually coming from the body of Krishna. Потому что этот свет, он изначально исходит от тела Кришны, это сияние тела Господа. So the impersonalists, they want that merging into the oneness. They enter into that light, into that effulgence. И имперсоналисты, они хотят слиться, стать единым с Господом, и они сливаются с этим сиянием. Now it's liberation. Это освобождение. It's in the spiritual sky. Такая душа пребывает в духовной реальности. But they won't stay there. They'll fall down after some. Но она не может там долго задерживаться, поэтому через какое-то время снова возвращается в материю. They'll come back. Лимит. Лимит. Ну да. Да, это ограниченное такое освобождение. Great yogis, they have that. That often happens to them. They go to the spiritual light, into the light, and they stay there for some time. But there's no activity there. Многие великие йоги, они ставят своей целью, и вот они достигают этого сияния Брахмаджоти. Все, я понял. Но так как там нету деятельности для души, нету деятельности, то это не удовлетворяет их полностью. Understood. Yeah. Okay. Good problem. У меня родственник, да, там бизнесмен, и мы иногда с ним так дискутируем. Ну и вот вопрос такой, когда я ему говорю, что надо, скажем так, что-то сейчас делать, да, чтобы попасть в духовный мир. Да, и он говорит, ну, если мы все равно туда попадем, ну что сейчас суетиться, да? Ну то есть зачем сейчас что-то это, если мы все равно, ну как по твоим словам, мы все равно попадем в духовный мир. Вот что можно, как говорится, вот я не нашел аргумента, да, чтобы как-то стимулировать. И в принципе это, ну, часто возникающий такой вопрос. Зачем что-то делать, да? Ну все равно же мы туда попадем, все равно же Господь нас вытащит, рано или поздно. Так что сейчас суетиться? Вот что можно ответить? Maharaj, I have one friend, he's a businessman, and sometimes I try to preach to him. And I explained that you should do something to go to the spiritual world, you should do some spiritual practice. But his answer is that why should I bother myself? Because, as you say, sooner or later, anyway, I will go to the spiritual world. So why should I do something now, bother myself with the spiritual practice, if sooner or later, anyway, I will go there? What to tell? Well, Krishna doesn't say that in the Bhagavad Gita. I don't know who told him that sooner or later he will go there. Ну, я не знаю, кто ему такое сказал, что рано или поздно он отправится в духовный мир. Кришна такого в Бхагавад-гите не говорит. Krishna says in the Bhagavad Gita that people can enter into the darkest region of ignorance and they can stay there forever. Кришна в Бхагавад-гите наоборот говорит, что люди могут
Души могут отправиться в темнейшие области невежества и там вечно пребывать. People who are in the modes of ignorance, who are engaged in all kinds of sinful activities, and who will never take up any kind of spiritual practice, then these people can enter into the darkest region of ignorance and they can stay there. Наоборот, утверждается о том, что те, кто занимается всевозможной греховной деятельностью, не развивает свое сознание Кришны, то они могут отправиться в темнейшие области невежества и там очень долго находиться. There are two kinds of souls. There's nitya, but there's the liberated souls and the conditioned souls. Есть два вида живых существ, два вида душ. Есть вечно освобожденные души и есть вечно обусловленные души. And conditioned souls, they're eternally conditioned. Means been here a very long time. И обусловленные души, нитья-бадха, они вечно обусловлены. Это значит, что им вечно придется здесь находиться. We've been in this material world very long time. We've had many different bodies. Мы здесь в материальном мире уже очень давно и сменили уже огромное количество тел. And there's no guarantee that we will ever stop. И нет для нас никакой гарантии, что это когда-то прекратится, остановится. We'll just remain here and get taking birth and dying again and again. Будем здесь оставаться и снова рождаться и умирать. Получается, рано или поздно к нам утешение. Sooner or later is hope. So it's not true. So sooner or later we will go. There's qualification to go back to Godhead. Необходима квалификация определенная, If что you want to enter into the spiritual world, you have to have the qualification. Нужно развить в себе определенную квалификацию, чтобы отправиться в духовный мир, если вы этого хотите. Just like to come to Russia, you have to have visa. Например, чтобы в Россию попасть, нужно визу сделать. That to go to spiritual world, you have to have your visa. You have to have love for Krishna. Также, чтобы отправиться в духовный мир, необходима виза. Виза является любовь к Кришне. If we don't have that kind of feeling, we'll never be happy there. Because we're not ready. If we're not ready, if we don't have the nature to be devotee, we won't be happy there. И потому что если мы не разовьем в себе вот эту природу преданного, то мы просто не будем там счастливы, потому что там все заняты служением Кришне, а у нас нет желания служить Кришне, так что мы там будем делать. So it's arranged, everybody who goes there, they're qualified, they're all happy there. Поэтому туда отправятся только квалифицированные, и в результате они там всегда счастливы. There's nobody there in the spiritual world who's complaining. Там нет никого, кто жалуется, знаете, что ой, я не туда попал. Now, all the people would complain. We're all here in this world, right? We find fault with everything. This is no good. This is no complain about Все it. любители жаловаться, они здесь собраны, в материальном мире. Здесь постоянно есть на что жаловаться. Вот это не устраивает, то не устраивает. But spiritual world, perfect harmony, peace. Но в духовном мире царит абсолютная гармония, мир. Everyone is fully satisfied. Каждый полностью удовлетворен. But this world, everybody's in the mode of passion and ignorance. They're not satisfied. They never have enough. Но здесь, в материальном мире, царит полная неудовлетворенность, потому что здесь преобладают гуны страсти, невежества. Всегда мало. The people stay. The souls will stay here so long as we have that nature to want to enjoy independently of Krishna. We remain here in this world. И пока у души сохраняется это желание наслаждаться независимо, самостоятельно, то она будет здесь оставаться бесконечно долго. Even you go to the holy Dham, if you go to the holy Dham and you're against the service of the Lord, they'll tell you, get out. We don't want you here. Даже если вы, например, отправитесь в святое место, в святую Дхаму, но при этом будете жить там с умонастроением и таким вот враждебности по отношению к Господу и преданным, то вас оттуда быстро попросят. They won't let you stay in the holy Dham. You go to Jagannath Puri or like that. They'll just tell you, get out. We don't want you here.
Если вы отправитесь во Вриндаван, в Майпур, в Джаганатхапуре, с таким настроением, то очень быстро вас оттуда попросят удалиться. We're not in favor, we're not surrendering, we're not in the mood to worship the Lord, then we have no business there in the holy town. Если у нас нет настроения предания, вручения себя Господу и желания служить, то нам нечего делать просто в святом месте. Okay. Any other questions? Еще вопрос. Okay, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki Джай. Госчесть Усаны Симха Махараджки. Lord Bhagavatam ki jai.